Yes, muraho neza ikaze kuri MITECH HUB. So nkuko mubibona rero ndi kuri website ya MITECH HUB. So iyi ni website rero igiye kujya idufasha ibintu byinshi. So iyi website ushobora gutangira gukora iki? Ushobora kuyikoreraho ibintu byinshi. So iyi website icyambere urabona ko ushobora gutumiraho website cyangwa se ushobora gushakiraho website. Ikindi ushobora kuba niba uri umu developer niba ushaka kubaka website, ushobora kugura website zikoze ukayikorera cyangwa se ukayihindura cyangwa se ukayikora customization, abyo twita ama template. Nama website abakoze asanzwe afite design ikoze, wowe ukaba wayigura cyangwa se ukaba wafata icyo bita source code, warangiza ugakora iki ukayiraninga muri machine yawe and then ukaba wayihindura nkuko ubishaka. So and then hano nanone ushobora kwigira icyo bita web development. Kuri website naho uzajya wigira icyo bita web development. So nubireba neza urabona ko nukwango harimo MITECH Academy ariyo yo kwigiraho digital store. Mu gihe nyine uko this is MITECH Agency not Academy. Hano mu gihe ukeneye website ushobora kutubwira tukagukorera website. So noneho mu gihe ukeneye cyo bita product ariyo twavuze ama template, ama source code, documentation, books, byose bizaje biraba birimo. Ikindi noneho muri MITECH HUB harimo na MITECH Academy. Harimo amasomo ushobora gukora iki gutangira ukiga. So muri MITECH HUB harimo abanyeshuri batangiye kwiga, niba utaratangira kwiga waracikana. So muri website rero for example tuje hano kuri MITECH Academy, urabona ko harimo amasomo ushobora gukora iki ushobora gutangira ukiga. So harimo amasomo ya HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, React.js. So nukuvuga ngo niba ukeneye kwiga amwe muri aya masomo ushobora gutangira ugakora iki ugatangira ukaza gusoma. So ikindi aya na amasomo yo gusoma harimo ama quiz. For example tuje hano muri HTML dushobora gukora iki dushobora gutangira tugakora iki tukiga. For example urabona ko na amafaranga makeya 3,000 ushobora gutangira ukiga. Urabona ko ni module zirenga 10, amasomo arenga 29 lessons, harimo quizzes. So bishatse ngo certificate ntabwo turazishiramo ariko nazo ziri mu nzira. Ikindi noneho harimo icyo bita AI assistant. For example ushobora kuri kwiga kadutangire kwiga. For example urabona ko hano uraza ugatangira ugasoma what is HTML, ukamenya ngo HTML ni iki, ukaza say why you want to run HTML, ukamenya ko HTML is the foundation of every website. So like ukiga everything, ukava kuri lesson imwe ukajya kuyindi ukajya. So nukwango hari aho twagarukiye dutanga ama lessons ari free. So noneho bireba neza hano dufitemo AI assistant. Hano ushobora kuyibaza tuvuga for example ese ko ntari kumva HTML wayinsobanuriye neza. For example so urabona ko iraza igusobanurire everything mu Kinyarwanda. Urabona muraho ntago bigoye nabusa. Reka ngusobanurire HTML mu buryo bworoshye cyane. So HTML bivuze Hypertext Markup Language, ni ururimi dukoresha mu kwandika no gutunganya ibyo tubona ku mbuga za internet cyangwa se website. So nukwango urabona ko hano harimo amasomo ari professional, ameze neza, amaze igihe ategurwa. So ikindi uraza ukiga. Noneho iyo ugize ikibazo harimo AI assistant ishobora gukora iki kugufasha. Ikindi nanone iyo ugize ikibazo ushobora kuba wakora iki, ushobora kuba wa joininga WhatsApp group. Dufite WhatsApp group muri video description, ushobora kujoininga mu gihe ugize ikibazo ukabaza. So niba uri mu beginner ushaka kwiga web development ushobora gukora iki, ushobora gutangira ugakora iki ukaza ukiga.
ikindi hano muri website ushobora guhindura language, ushobora kuyishyira mu Kinyarwanda, naho ibintu byose urabibona nk'uko bishaka, amasomo yose aza mu Kinyarwanda kandi neza cyane. So urabona ko we are in the promo, mutangire muze mwige, mutangire mwige. Amasomo y'ama videos ntabwo turayashiramo, ariko nayo ari gukora iki mu minsi iri imbere, aratangira gukora iki kugeramo. So iyi rero ni website ushobora gukora iki, ushobora kuza ukigiraho everything. Niba ushaka kuba umu web developer, niba ushaka kuba umu software developer, so this is your website aho ushobora gukora iki, aho ushobora gutangira ukiga. So ku bantu bashaka kugura website cyangwa se bashaka gutumiza website, nawe uraza hano kuri hire us. So and then ushobora gushiramo details, ushobora gushiramo detail everything, ukatubwira kuri website ushaka, and then ukagenda ukurikiza amabwiriza. So and then kuri hano kuri buy template, hano nawe ushobora kubayinga template. Tugiye kujya dushiramo ama template atandukanye, ama website akozwe ari ready made, akozwe ameze neza, uburyo ushobora kuyifata ukayiraningira muri mashini yawe, ukaba wakora iki, ukaba watangira kuyikoresha cyangwa se ugacustomizingamo ibintu bikeya cyane. So ikindi noneho hazaba harimo n'icyo twita source code, hazaba harimo icyo bita ebooks, ibitabo, hazaba harimo ama template n'ibiki, ama document, ibintu byose bishobora gukora iki, bishobora gufasha umuntu. So rero muduhereze idea, musure website ya MITECH HUB, murebemo everything, mutangire mukora iki, mwige buri service yose ukeneye, utwandikire. Ikindi noneho mwandike muri comment, mutubwire ese iyi website murayibona gute, ikindi ni ikihe twakongeramo cyangwa se ni ikihe twakuimproving. Thank you so much. Mukore subscribe, mukore like, share na comment. Thank you.